Okay, akkam jirtu barattoota. Har'aan tana personal pronoun qabadde dhufeetiin jira. Haga xumura viidiyootti na wajjin tura. Yoo chaanaalii kanaaf gaa haaraa taatan subscribe godhaa, hiriyoota keessaniifis share godhuu hin irraanfatina. Okay, a personal pronoun is a pronoun that refer to a specific person or a specific thing. Wanta beekamaa yookaan immoo nama beekamaa tokko kan bakka bu'u personal pronoun jennaan jechuudha. It is used to replace noun that represent people or thing in a sentences. Hima tokko keessa gaa personal pronoun kan jennuun kun maalidha? Nama beekamaa tokko kan bakka bu'u yookaan immoo wanta beekamaa tokko kan bakka bu'ee hima san ergaa guutuu nu dabarsu yookaan immoo bamaqa nama beekamaa yookaan immoo wanta beekamaa tokko bakka nu bu'u personal pronoun jennee yaamna jechuudha. Personal pronoun indicate kan inni agarsiisu personal pronoun kan jennuun kun first person speaker kana jechuun first person kan jennuun eenyudha? Pronoun first person eenyu? I fi we dha jechuudha. I and we are the first person. Singular and plural. Singular yoo ta'e I dha. Plural yoo ta'e immoo we ta'a jechuudha. The second person being spoken to yookaan immoo nama lamaffaa itti dubbatamaa jiru yookaan immoo nama lamaffaa itti dubbatamu maalidha? Second person dha jechuudha. Second person eenyudha? You dha jechuudha. Okay. The third person or thing being spoken about, which means third person singular and plural dha jechuudha. Second person kan jennuun you dha. First person kan jennuun I fi we dha jechuudha. Okay. Third person kan jennuun ammoo he, she, it akkasumas they kan jennuun kana jechuudha. Okay. They are used to avoid repetition. Gabaabumatti kaa pronoun yeroo hundaa maal isin jee deddeebiinsa maqaa repetition noun jechuun deddeebiinsa maqaa hambisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. And make sentence clear akkasumas concise. Sentence yookaan immoo hima keenya tokko sirriitti akka inni ifa ta'u akkasumallee sirriitti akka inni hubatamu gochuudhaaf kan nuti itti gargaaramnu personal pronoun kan jennuun kana jechuudha. Personal pronoun kan jennuun kun eenyu faadha? I, me, we, us, you, her, him, she, her, it, they, and them. Isaan kunniin maalidha? Personal pronoun kan jennuudha jechuudha. I'n subjectidha gaafa object ta'u me ta'a jechuudha. We'n subjectidha gaafa object ta'u as ta'a. You'n akkuma jiru ta'a. Hi'n ammoo gaafa object deebi'u him ta'a. She'n ammoo gaafa object ta'u her ta'a. They'n gaafa object ta'u them ta'a jechuudha. Haala kanaan salphatti hubachuu dandeessanii jechuudha. Okay. Mee fakkeenya ilaallu. I am going to the market. Asitti barattoota I maalidha? First person speaker dha jechuudha kun. Nama jalqaba dubbachaa jiru san. Okay. Asitti pronounin eenyudha? I kan jennuun kana jechuudha. Can you help me? Amma asitti you'n as jira. Kunis pronounidha. Garuu isa lamaffaa itti dubbachaa jira jechuudha. Na gargaaruu dandeessaa? Gargaaruu dandeessaa? Okay. You refer to person being spoken to. Nama lamaffaa itti dubbatamaa jiru san maalidha? You dha jechuudha. He is my brother. Amma kun nama sadaffaadha jechuudha. Inni obboleessa kiyya. Asitti he kan jennuun kun maalidha? Third person singular dha jechuudha. Third person singular. She loves reading books. Isin kitaaba dubbisuu jaallatti. Asitti barattoota she maalidha? Third person singular dha jechuudha. Third person singular dha. Akkuma isinitti meeqa? She, it, he, they kan jennuun kun maalidha? A person being spoken about. Nama waa'ee isaa irraa dubbatamu sanii maalidha? Isaan kan jechuudha. She, it, he akkasumas they kan jennuun kana jechuudha. Fakkeenya shanaffaa gaa they are playing in the park. Isaan paarkii keessatti taphachaa jiran. Amma waa'ee isaanii dubbachaa jirraa miti. Nuti amma asitti maal asii dubbachaa jirra garuu waa'ee eenyu dubbachaa jirra? Waa'ee isaaniiti jechuudha. Isaan kun qaama sadaffaadha jechuudha. So nama waa'ee isaanii irraa dubbannu second third person singular plural dha jechuudha. Singular yoo ta'e he, she, it, plural yoo ta'e immoo they ta'a jechuudha. Gabaabumatti gaa har'aan tan kan nuti wajjin baranne personal pronounidha. Personal pronounin nama beekamaa maqaa nama beekamaa tokko bakka bu'ee maqaan san akka inni hin deebine godhuudhaaf nu gargaara. Akkasumallee
personal pronoun kan jennu kun kan inni agarsiisu dubbataa jalqabaa yookaan immoo speaker jalqabaa yookaan inni biraa immoo person being spoken to nama itti dubbatamu sana agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Akkasumallee nama waa'een isaa irraa dubbatamus yookaan immoo qaama sadaffaa sana agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Okay, first person kan jennuun eenyu faadha? I, me. Akkasumas we as isaan kunniin maalidha? First person gaafa subject ta'u me ta'a isin jira. We nammoo gaafa subject ta'u as ta'a jechuudha. Second person nammoo maalidha? You kan qofaa jechuudha. Nama lammaffaatti dubbannu san maalidha? You kan qofa. Third person kan jennuun eenyudha? He, him. He jechuun maalidha? Isa. Him jechuun ammoo objectii gaafa ta'u isaan fakkeenyaaf gaafa paasiivii fayyadamnu himii kana fayyadamna jechuudha. Shiin maalidha? Subjectidha. Heerin ammoo objectidha jechuudha. Itiin akkuma jiru ta'a. Zayin ammoo subjectidha. Zayin zamiin objectii keenya jechuudha. Gabaabumatti egaa personal pronoun jechuun nama beekamaa yookaan immoo wanta beekamaa tokko bakka maqaa sanii bu'ee kan ergaa guutuu himata tokko keessatti nu dabarsu personal pronoun jennaan jechuudha. Oke, arraan tana egaa barumsi keenya arraan tana personal pronoun kana fakkaata. Barumsa itti aanu nagaa wal agarruutti nagaan naa tura.